mwezi guli ku misinde gya yiri nnyo gudduka ate n'omwaka gwe nyini gukola kiguba guno gutandise okubanga gugwako nyongera okubanga nkujjukiza buli kanaku ntino buli lwotusemberera omwaka guno okubanga gugwako gwe munauganda olina okwongera kulaba nga weekuba mu tooki ku ebyo wateekateeka okubanga okola biki by'otuuseeko ebyo wateekateeka mu 2024 ono ntino walina ebiruubirirwa nti njagala okugula ettaka njagala bizinesi yange ebeere wano njagala nga nziguddewo branches ez'enjawulo njagala nga capital yeeyongeddeko njagala nga amagoba atiisikonga gali ku bitundu bwekiti otuuseewa olina okulaba wano manyi ontusamaraizing olina okulaba noga kino kikoze bulungi kino sikikoze bulungi ate era for the meantime olwo n'ebintu ebiyinza okuba ng'olaba wano ddala no myezi esanoga kino kiganye ngenda kuba nga nkitandikirako mu 2025 naye ate ekyenjawulo ekiriwo si kubiforwardinga bifowade ku mpewo y'enkuba ibadde tandise okubindabinda naddala mu kibuga Kampala mayi kati ennaku zino olunaku lw'ejjo olunaku lw'ejjo lwabadde lwakuna n'olunaku lwokusatu obudde awo bwekawungeeza essaawa kasazwera nga 10 enkuba eba etandise okubangeza y'obudde enkuba egenda kubanga weeri nnyo nga y'amaanyi ddala mu bitundu by'ekibuga Kampala ate wensigirire ku mpewo nga ndaba akalipagano k'ebidduka ku nguudo ezisinga kamaanyi nnyo kali waggulu so no kitegeeza kigwe neeri muna bizinesi andaba gwe muna Uganda andaba gwasubira okubanga ojja mu kibuga Kampala oba naawe wasubira okubanga okifuluma enguudo ezisinga naddala ogamba nga Jinja Road olabira ddala nti nakalipagano k'ebidduka katandikiddewo ate engeri n'enkuba gye tusuubira okubanga etonnya gwe muna bizinesi gwe muna Uganda ndaba olina okulaba nga oteekateeka bulungi nolaba nti ngenda kuyita wano ngenda kubanga mpita wano okwongera kulaba nga akalipagano k'ebidduka tekakukosa naye nga yo enkuba gwakyali eyo ng'osuubira okubanga ojja mu kibuga Kampala ebifo ebintu gamba nga manvuuli birina okubanga yo wiiki tuyinza okugamba bitambudde bwe bityo birungi si birungi mu ngeri emu oba mu ngeri endala ate era birungi si birungi ku ludda lw'ebyobufuzi era bibadde bwe bityo twalabako leader of the opposition ng'agenzeko ku constructions weekend ennyini n'alemesebwa okubanga ayingira tulabako neseteeserezo w'eggwanga nga parliament speaker parliament yennyini Anita Monk ng'alagira wabeewo ekikolebwa ku kizimbe kya parliament ekitutte kumpi ensimbi empitirivu so saba kasikazi kona musanvu tugerera ssaawa 9 tubeerawo nnyo nga tukuwa amawulire goteekeddwa okubanga omanya njagala okwongera bakubiriza mutugobere ku mikutu gyaffe emigatta abantu gyonna omuli Facebook Instagram ate era kwoteeka ne Twitter katumaina witibwa X yitibwa nga Twitter osobola okubanga oteekamu tesinga mu smart 24 TV osobola okubanga ate ng'otugobera ate leero mu ngeri emu ey'enjawulo musawo bakati bingi nnyo mu luweero eyo kibbattaka emirimu gy'okulaba project ez'enjawulo okulaba nga ziyambako abantu okubanga bajja mu bwavu tulaba nti ennaku ziddiriddemu so ebibuzo bingi nnyo honorable bajja okubanga ddamu honorable minister so musawo yaffe ey'okubitwasibwa honorable Alice Kaboyi ajja kubanga ate nga tumwegattako nga tugendera ddala maaso naye bwe tweyongerayooko wiiki eno bingi nnyo ebituuseewo naye nalabyerabyekaawo olunaku ndoza lwalinga lwakusatu nakubadde amawulire ezaakolebwa ku lunaku olwokusatu yoyo mukulu abadde akulembera aba Hamas ye mukulu Yahya Sinwo yoyo mukulu yakasiddwa okubanga afudde newankubadde twalabyeko abakulembeze bangi nnyo ab'enjawulo naddala gamba aba Palestine abakulembeze munda mu ggwanga erya Iran nga bagamba mutono Israel Gaza bakitaddeko nnyo omukulu yuti yabadde asibye naye nga ye abakulu bavudde ne bakakasa nti nno yattiddwa mu lumbaganyi obwakolebwa mu ggwanga erya Gaza nga abayisirayiri bye bakikola ku lunaku olwokusatu manye okutalo olukoseza nnyo ebyenfuna ddala wetegereza Gaza eno eddiridde nnyo naddala mu by'obusuubuzi mu byenfuna nti bali mu ntalo kumpi ate kati abasajja bano bakasuka emizinga n'ekigendadde butereevu nnyo munda mu ggwanga oba mu bitundu wannanda lw'e Gaza lukoseza ddala bizinesi ez'enjawulo bizimbe biri wansi banks ez'enjawulo za closinga so labira ddala tino flow of business munda mu ggwanga eryo erya munda mu ggwanga erya mu luwannanda lw'e Gaza ziri ddala wansi zikonze biddidda ate kati n'engeri yiiyo Isirayiri ezeekola ndowooza ennumba nnyingi nnyo ez'enjawulo era abakulembeze b'Obuyisiraamu munda mu kitundu kya Buwarabu awo abasinga baluguliddemu ddala obulamu so omwami oyo naye yasobodde okuba nga ate mukulu Sinwo Yahya abadde akulembera aba Hamas basobodde okuba nga ate bamujja mu bulamu bw'ensi eno ndowooza ku mulundi gano kasuubire nti abakulu ng'engeri gye bayogera ne mukulu Joe Biden ne Kamala Harris myuka omukulembeze w'eggwanga lya Mawukono tugenda kulaba nga ate ekiddako kati gy'emirembe tujja kwongera okuba nga ate ebintu bitunuulira naye ate era still munda mu ggwanga erya Kenya yo ebintu byo
kulembeze amyuka omukulembeze w'eggwanga eryo Gachagawu ye bibi ddala kubanga olunaku olwaleero President William Ruto avuddeyo n'anominatinga omwami oyo Professor Kithure n'amunominatinga okubeera nga y'omu ku abo bayinza okuba nga bavaayo okubanga be bamyuka b'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya. So mbeera bwetu bwekyali Gachagua ye byasiba bikutuka era bwatabawo kituuka kyonna mukulu Ruto bw'ateekuba mu kifuba Gachagua ebibye ye tuyinza okugambira ddala nti nno yatulabyeko entebe naye oza bwetegereza nalabako akalulu ka Kenya ako nga kakaggwa mukulu Ruto yavaayo n'ategeeza abali bamuvuganya n'agamba bannange nze saagala nnyo kubanyigiriza nga bannange babadde banyigiriza mwenjagala mbawo emirembe naye tukirabye nti nno leero ataanyize nnyo ku banne bakutteko naye nga yoyo Dr. Kithure abadde nominated ya mukulu yennyini President William Ruto yennyini yamunominatinze okubanga ate adda mu bigere bya deputy nga akola nga deputy president nga adda mu bigere bya mukulu Gachagua eyakwatiddwa ku nkoona nga kumpi parliament munda mu ggwanga erya Kenya yasobodde okubanga emufuutwa naye wano bwetukomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga tuvuddeyo Kenya eyo kubanga ebya Kenya eyo munnange engeri gye tuli tino bamulirwana ekituuka ye naffe nekitufaako kitukwatikirako ddala direct naye wana mugwanga lyaffe erya Uganda tujjukira bulungi nti enjega y'ekiteeze yagwawo omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alagira bagirawo n'alagira kalisoliso wa gavumenti atandika okuba nga anoonyereza ani yaviiriddeko enjega y'ekiteeze eyo okugwa ogenda okumaliza kalisoliso wa gavumenti alumya abantu basatu balambirira okuli Daniel Okero okuli ne yali akulira ebyobulamu okuli ne yali akulira by then ebiseera ebyo Dorothy Kisaka Nankulu koteka ne yali amyuka Nankulu mukulu Luyimbazi era oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga n'akomawaawo nga yesigama ku alipoti yakolebwa kalisoliso wa gavumenti kwembeze w'eggwanga n'avaayo n'alaga n'agamba nti Dorothy Kisaka Luyimbazi ne Daniel Okiro mbayimiriza mbagirawo era mu bbaluwa eyo njijjukira bulungi nnyo omukulembeze w'eggwanga yalagira n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku bagenda kubanga balabikako eri ekitongole kya CID nabo kye bakola kwa defa namwe batukumira bweru naye bajja era ne bakwatibwa olunaku lwabadde ku lusajjo era okugenda okukakkana n'okulujjo ne bagenda mu maka gaabwe ne babayaza kakati olunaku lwaleero bakumyewo ku poliisi era njega kubanga nkuwa katambi kano akakwatiddwa olunaku olwaleero mukyala Dorothy Kisaka ng'ajja ku poliisi kansooke nkuwa katambi kano nkomewo ntandikira. Government promised to host the Afghan 2,000 Afghan refugees here in our country, but they never came out to clarify if they really received them and if they received any funding from any kutemuko naye nga mukyala Dorothy Kisaka ye ali ku poliisi awo era akatambi tukalina nti wakati producer akafuja agenda kubanga atenga akatulaga akatambi akaka mukyala Dorothy Kisaka. naye bimu ku ebyo tusubira ne ku misango egy'enjawulo egyamuguddwako egigenda okubanga gimuggulwako ndoozi ajja kubanga asimbibwa ne mu mbuga z'amateeka koteka n'ab'enjawulo naye bano bakwatibwa gye bavuddeko bali bagenza okuba nga ate bagenda ku kitongole nga baali ku kitongole kya CID babayita era ne baali wano ne bagamba CID n'akuyita okyaleyo bukyazi nga ku kitongole kya CID tebakyalayo tebasobola kukyalayo era bwatuukayo abakulu ndoozi ne babasigaza ennaku lwegye twabalabye nga bagenda mu maka gaabwe ag'enjawulo okwongera okulaba nga bayaza so bebaawo mukyala Dorothy Kisaka ye bwatu bwakyali tujja kwongera okulaba nga ate tutunuulira embeera nga bwere ebanga ate evudde oluuyi olwo naye bwe tubivaamuko ebyo tukomawo olunaku lwejjo twalabyeko omanye ensonga z'emmwanyi zino zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu era omwaka guno tuyinza okugamba nti n'ensonga z'emmwanyi zino ate ziri waggulu nnyo kubanga oluusi oba okyatunuulidde wano ekyokugjawo ekitongole ky'emmwanyi ate ogenda okutunula eri oludda nga ne European Union oba omukago gwa Bulaya nagwo gulina amateeka ge baayisa galina okuba nga gatandika okuba nga gakola omwaka gwennyini ogujja omwezi ogwa January ne tulabyeko ababaka ba Parliament eddala bava mu kamudu ekitongole
kino yensonga kubadde yes government yayise etteeka okulaba nga ebitongole bino ebigatta nga biddayo mu ministry gye byava naye ekitongole ky'emmwanyi kino kikoledde ddala bulungi nnyo katuno kino n'omulimu okulaba nga kiwandiisiza ddala abalima emmwanyi singa lwaki kisigala nekisigala nga kiweereza ddala munnayuganda nga kiweereza ddala omulimi n'aba nga afuna direct services yansooka nkweko ku babaka ba Parliament bano bava mu kabondo ka Buganda nga battanya ku nsonga eno ey'emmwanyi bwenkomawo twongere okutunuulira ensonga ezo ennyini naki n'abakulu bwe batuuse mu kuwandiisa abalimi b'emmwanyi ekirina ekikuukuutivu era nga kirina obumanyirivu okudduukanya ebyemmwanyi n'okuvuganya mu katale ak'ensi yonna ate si kyokwata n'odibaga oba n'okiwa obutwa obunaakitta mu myaka 3 ate okukisikiza ekitongole kyomanyi obulungi tekikoze bulungi ebbanga lyonna experience UCD egyerina ey'emyaka 23 tosobola kugifunzafunza nti mu myaka 3 Ministry ya Agriculture n'eba egifunye tekiriyo. Buganda yesinga ababaka abangi mu Parliament. Buganda caucus ffe tusinga okuba n'ababaka abangi mu Parliament. Omulundi guno tetusuubirayo mubaka wa Buganda yenna nga caucus agenda kuyimirira ku fulaawo alame kuwagira kyetusazeewo. Olwaleero twerabidde ebibiina by'obufuzi aba NRM, aba NUP, aba FDC, aba DP. Ku luno tugenda ku mwoyo gwa Buganda okutafa ogw'emmwanyi. Era tukubiriza omulanga abantu bonna aba Buganda abali eyo mu byalo nga babaka bamwe bali mu Parliament nga muyina amasimu gaabwe mugafuule bize mugateekeko message ezigamba ku luno temutuvaamu. Abantu bonna aba Buganda ku lunaku lw'ekiteeso kinaleeta tuyina engoma eyo mu Buganda gye tuyita saagala akole ki agalamidde gwe mubala ogutukunga nga waliwo abatutwalako ebyaffe. Abantu kugamba ensi endala zonna ezaali zikoze enkyukakyuka ezifaananako nga ze twagala okukola kati bakigwako. Amawanga ago gajjawo ebitongole ebyali bidduukanya okulimisa, okusunsula n'okuteekawo omutindo ate n'okunoonya obutale ne bakikwasa ministries zaabwe ne bakigwako. Kenya yakigwako, Burundi yakigwako, Ethiopia yakigwako bwe bakola enkyukakyuka ezo obutale bwabwe ne bugwa. Kakati baali musengavudde mu ngazzeemu ne batandika okuzzaawo ebitongole ebyo. N'olwekyo kye tulimu si kipya. Bali abaagwa ku kyokya tetwandiyagadde kusembeera ne we bali kubanga tusenga wali bano beekizamina ababuuza ebibuuzo tosobola nagiwa 0 ogiwa minus. Eri mu intensive care essaawa yonna bw'ogijjako oxygen ekola ki efa. Katosobola kuddira ate siga nti tugiwaayiriza. Auditor General ayina report namba gye teri kintu kyekola na kimu kituufu. Teri batuulireyo kimu kye bakola ekituufu ministry eyo eya agriculture okuva ku mbuzi ze baawa abantu zaafa nga te baazigula ne $7,000,000 ebidiba byakala ebyokufukirira amazzi mu nnimiro gaabalema tractor ze baleeta zonna zaafa. Simanyiyo kye bakola kye mumbuulira kakati ministry envundu bwetyo otwalayo otya bebi omulungi ng'emmwanyi tyegende emulabirire n'olwekyo oba osadaaseeyo ki santake. Naye n'ekirala mu byenfuna byonna manyi ne pulezidenti yennyini bwe yayagadde okusimanya ebyemmese bino teyabitwala mu agriculture. Pulezidenti yennyini oba akkiriza kale emmese z'amaseminero azitwale mu agriculture oba emmese tewazitwalayo lwaki otwalayo emmwanyi. To get independence in 1962, the British asked, can Ugandans sustain themselves? And that's why I wanted my brothers from Uganda, who are my grandchildren, they ran out because of circumcision. There were only 2 tribes which contributed
to that independence. Bujusu, under Bujusu Coffee Scheme in the Bujusu Cooperative Union, brought 300,000 pounds. Uganda brought 500,000 pounds. We made a total of 800,000 pounds, and the British agreed that these people can sustain themselves. I believe the Uganda got theirs also from their coffee. For us, it was from Bujusu Coffee Scheme. If a coffee can bring independence to a country, then it can be able to sustain the country. And if it can sustain the country, it will need a better regulator, not the Ministry of what? Agriculture. Agriculture has so many things. Let it administer potatoes, let them administer oranges, cassava, because this from Memorial Coffee Marketing Board has been there since. Yet I stated that UCD is vital. It is important, of course, as our brothers from Uganda said, that it is UCDA which has been at the center to say we grow coffee. I know people are saying Ministry of Agriculture. UCDA has been giving seedlings from time memorial. It is the one which brought that policy because it was making seedlings and whatever. That's when NADS came in. Of course, NADS came in to participate. Operation Wealth Creation came in. Of course, they took that function because they thought they were going to do better. Even when they took it, it failed. It's only a UCDA which can come and say, our seedlings we produced, we gave them the right farmers, and these are they are. But when Operation Wealth came, 1 million seedlings. You know, when you put 10,000, you may think it's 1 million. For them, their job was to make money and run away. Olunaku ekiteeso kino kinajja wano mu Buganda olunaku si lwakukola lwakuyimirirawo ku mmwanyi. Buli mubaka wa parliament ng'oli mu Buganda nga waliwo abantu b'okiikirira tusaba abatuuze bo bonna abavoters bo essimu yo bagifuule bize n'okubaterako obubaka titebatuvaamu. Ebyajumenti ebyemmwanyi egenda UCDA tegenda dokita abibabuulidde. Kati eno political call ya byabufuzi. Fena musururu moja tugenda kuba tugamba kimu emmwanyi terimba emmwanyi tegenda UCDA erina okusigala. Ensonga z'emmwanyi ezo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu ababadde babaka ba palamenti aba Kabondo ka Buganda nga bakulembeddwa Muwanga Kivumbi. Ensonga z'emmwanyi ezo waliwo omwogezi omu nalabako ne Katikkiro wa Buganda ng'atanya ng'agamba nti singa gavumenti yeetantala neza ekitongole ky'emmwanyi mu ministry y'ebyobulimi kigenda kwongera okuviirako ddala emmwanyi okubanga esereba ate nga bwetegereza butuuka ku kirime ky'emmwanyi ebitundu bya Buganda bino biina nnyo enkizo kubanga emmwanyi esinga kulibwanga ate nga erimibwa wano. Naye nakutazigezezzaako nti nno mukyala Dorothy Kisaka kwoteeka ne Daniel Luyimbazi ne David Luyimbazi kwoteeka ne Daniel Okero abaali bakulembera ekitongole kya KCCA abakwatibwa gye buvuddeko ku nkoona mukulembeze w'eggwanga yabajja mu bifo ebyo bakwatiddwa kati abo babadde bayingira bali mu kooti y'e Kasangati bagenza kubanga ate bagasembagana n'omulamuzi. So tugenda kubanga tutunuulira emisango egibagguddwako abakulu gye babasomedde naye nga bo bali awo mu kooti y'omulamuzi awo e Kasangati okubanga ate nga ebasomera emisango gyabwe. Naye njagala okubanga nkummuzaamuko bwe tukomawo twongere okutunula ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo kwoteeka n'ensonga zetugenda okubanga tuteekako nyesera ensonga z'abantu abaliko obulemu. Twalabyeko ejjo minisita ng'alina byalambika waliwo n'entalo lwabaluseewo wakati w'abasuubuzi b'omuceere kwoteeka ne ministry. Tugenda kumawera twetegerezeeko n'olunaku lw'ejjo twalabyeko bannaffe aba Uganda Communication Center oba UCC nga balina ennambika gye bavuddeyo okwongera okulaba nga balambika ku lwabanga ate balwanyisa amawulire ag'obufe. Tugenda kubanga tukomawo era tubitunula mu program Uganda Tukole naye nga twasubwa mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu ssaawa yaffe ey'okubiri tujja kubeera ne Honorable Minister Alice Kaboyo ajja kubeerawo nnyo ng'ate tukuba ttooki mu nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo naddala ezeekuusa mu ministry gy'akulembera ey'akanyigo k'Eruweero. Kankuwummuzeemuuko bwe tukomawo bwe tugenda kubanga tutandikira program Uganda Tukole. Nsima Grow Project etwihiroko mbyaro ekatureta ahaha kuba turi abantu bingi tubeta kumanya ngo ntubasa kwikaha. Ni Nsima Grow
etuyambere ekatwiho ko ekatwegese ebintu bingi bitubeta kumanya ebintu byingi tubeta kubimanya tubeta kama ngo tubasa kukurakurana business zitu tubeta kweyikirizamu Ninsima Grow abwo kutuyamba ekatwiho mu bingi ekatoreta aha tukabasa kugira ekitwayega Ninsima Grow abo kutu habula ntubasa kubaba mani ombwire bwo miso ekateka mu business nko kuturakore business zitu kukurakurana nko kuturabe ntuhandika amabanja na nebitwafuna ningisima abo kuba etwerekera hante tukusopinga emyenda yatwerekera omwo wino yatwereka mu kiyembe na no mwahamu mbirenta kuchumanya na nabandi batahibanje be batakuhamanya so Grow etwerekera ebintu byingi yatwereka iba kusopinga dummies aha kasente kache yatwereka nko kuba kozesa ebiharani by'amasanyalazi Grow ningisima nyombere ntakuchumanya ngo nimbasa kwiza nkoleki nyege cyarani cy'amasanyalazi ko witikiriyo Grow ningisima abo kutusupporting Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste of Uganda, There is only one rule you must follow in order to be a winner. Number 1, defeat the undefeatable. You, step forward. I want you to box the air until it falls down. I'm not seeing it falling in. You see it falling in. Box, harder. Winning is hard, but with MTN Momo, it's easy. Simply pay or shop with Momo for a chance to win mobile money every day. Use the Momo app or dial *165*3#. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Closer to your champion. Sakani Simine, 100-meter sprinter. Patrick Chinyemba, flyweight category. BMX racer. Yeah, athlete worknash masala. Stay connected for every medal moment from the 2024 Paris Olympic Games. Get closer to your champions with Super Sport on DSTV, the home of entertainment. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 461 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow
GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business. Mbosereva mulungi kyali mulabi mulungi nnyo owa program Uganda Tukole kyali director ne kywale buti atambulira ddala ndabona eddakiika 3 zimaze okubanga zeegaana essaawa ey'omusanvu budde bw'amanya g'ekyemisana katusubire nti nno mukwano gwange yakedde okubanga ogulawo edduuka lyo ekyemisana osobodde okubanga okifuna nyongera okubanga nkusaasirako wiiki eno sofa nga tebitambulidde ddala bulungi nnyo business wise mayinza okubanga bakasitoma bazze mu ngeri ya lusuubosuubo nzo kubanga emani ngabo wagistalkinga kunaku olwokutaano oba ng'omwezi guno gutandika nga ne kati ekyakutunuulidde mmasa toggwamu maanyi abawanguzi munange tebaggwamu maanyi olina okwongera okulaba nga ate omanyi ffenna ekitusigaza nga tulemerako lyessuubi omuntu yenna aweddemu essuubi abeera ng'omuntu omufu aba aweddemu essuubi naye yenna omulamu ekitusigaza nga tutambula ne tukeera ku makya ne tuggulawo amaduuka gaffe essuubi so toggwamu ssuubi ekyamiyinza okuba nga ate mukwano gwange biyinza okuba nga byanjawulomukko atera kwoteeka n'ennaku ezinaddira naye nawe sofa nga wiiki ogifuniddemu ddala ebirungi njogera ku abo abaana ba tiktok abo n'abaana ba x balina ekigambo kye bakozesa nti obulamu butambulira ddala nga bwe nabubala nga mutonzi waffe yasazeewo bulungi nnyo naawe nyokera okuba nga nkusanyukirako ayinza okuba nga maali munange nga bwe wagguddewo bakasitoma abo basobodde okuba nga obafuna obanga oli mu business ez'enjawulo nga emirimu gyo gyonna kumpi egya wiiki wasiteekateeka okubanga okola osobodde okubanga byonna obituukiriza ku nkomekero ya wiiki eno ng'obikolako kwegamba nga ebitu bitambulira ddala bulungi nnyo amagoba osobodde okubanga weeyongerako promotion abasinga mufunye nyongera okubanga namwe mbasanyukirako mukama katonda waffe nnyo bakubiriza ntulekerawo okunyooma emirimu ate ng'egye tuli mu sizoni y'enkuba eno tulekeraawo n'okulaba nga ate tusaanyawo obutonde bw'ensi njogera kukwata kasasiro oyo ne tumusuula myala njogera kasasiro ne tumuteeka tumusuula mu ntobazi etuba twonona obutonde bw'ensi njogera n'abaira bwennyini abasitema emiti ate ng'egyo tulina mu sizoni eno ey'enkuba tukose muno obudde bwennyini okulaba nga tusimba emiti Mwemuni weje emiti gy'osimba nga jjujja gwetaaga bwetaazi nkuba olw'eno gusobola okuba nga ate gukula ng'emirandira gikalira ddala nga giranda kulaba nga omuti gunywerera ddala so tufe nnyo okulaba nga tusimba n'emiti tutaase eggwanga lyaffe ffenna njala n'okwongera okuba nga mbajjukizaako nti musawo yaffe ey'okubiri tujja kubeera ne honorable minister Alice Kaboyo tujja kuba nga tukuba tooki mu nsonga nnyingi ez'enjawulo ddala ezekuusa ministry gy'akulembera ey'akanyugo kerwe so sagala osuwe gamba ne munno njala okuba nga tumirako mwina abatulabira mu kibuga Kampala abatulabira e Masaka Mityana Mubendi abatulabira Embarara Kasari abatulabira wano mu kibuga Entebbe Wakiso Mukono wa Honorable Betty Nambozi bakireke abatulabira Lugazi abatulabira Ekapeeka wa Genosale ate mu ngeri enjawulo abo abakolera Ekapeeka mu industries eze ziriyo banemwe balinyo kubanga mukolera ddala ensimbi nnyo abatulabira abatulabira Embale abana b'Ebusoga abatulabira mu bitundu byeyiganga mukoledde mu gwatendo nnyo abawano nagenda Bombo Road yonna Kawempe Kagoma gendera ddala Maganjo Kawanda Matuga waliwo nawona Kigumba bone mwe bali nnyo okubanga ate mutoyekedde ddala amaaso mutuzaamu amaanyi fenga babaweereza ntugamba nti ni kanaka tukinga ate tubaweereza tuli business channel nyana okutumirako abantu abatulabira mu financial institutions njogera ku banks ez'enjawulo kwoteekana abatulabira mu forex bureaus ez'enjawulo ne mu offices ez'enjawulo ate era mu ngeri emu enjawulo njao kwongera kubanga okujjukiza bulaba squeeze back zafaawo tuteekawo nnyo amawulire si fashion wabula tukulaga butya amakampani bwe gatunze emigabo gwenno mu Uganda nosobola okubanga mu day ofunamu ensimbi eziwera ddala nation media baguze batya banafa ab'MTN National Insurance Corporation Jubilee Holdings esira tuliteeka nnyo ku business oba company ezaffe ezawano awo oba ezaffe nnyini za Africa Kenya Airways baguze batya byonna webirya osobola okubanga olaba Uganda Cranes baguze batya oba batunze batya Airtel batunze batya osobola okubanga byonna obyetegerezaawo mu wansi awo obubaka obwo tubuteekayo kakati
ensonga mu ggwanga wano abantu abaliko obulemu manyi kati bagamba enjogera yakyukamu edda omuntu okubeera ng'omulema ng'abantu bamusaasine kati obulema si buteesobola tulabye kati abalema abo abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe nga bakoze ddala ebintu ebyamakulu bazimbye amayumba baddukanya bizinesi ez'enjawulo naye newankubadde abantu bano bakyasanga okusoomozebwa kungi nnyo okw'enjawulo naddala abaana ab'obuwala bakwatibwa buvese ntwalaba wano omukulembeze ku ssettendekero wa Kyambogo University abakulu gwe bagombamu obwala nga bamuvunaana kubanga yakabasanya omwana muzibe ate teyakoma okubanga amukabasanya n'amusiiga n'akawuka ka mukenenya ate era kwoteeka n'abantu bangi nnyo abakolwako naddala abantu abaliko obulemu naddala okusingira ddala bamuzibe abakolwako ebikolwa ebyekivvi ng'abantu balowooza oba engeri gye batabala abakoboka babakoleko ebikolwa ebya swakaba so tulabyeko naawo nno minisita avunanyizibwa ku nsonga ku bantu abaliko obulemu Ellen Asamu nga kakasana gamba tino bane nga gavumenti tugenda kwongera okulaba nga tunyweza okulaba nga tuprotectinga abantu bano era singa omuntu yenna avaayo n'awaaba omusango nti naatuukiddwako obuzibu nga muzibe oba ng'aliko obulemu nga ffe minisita tugenda okuba nga tutuula ate nga njagala okwebuuliza minisita bulijjo alinda ki kuba abantu bangi nnyo wano abaliko obulemu abatyoboddwa abalinyiriddwa eddembe lyabwe abamu bagobebwa ku ttaka abamu banyima rights zaabwe gamba minisita bulijjo akola ki ng'aluddewo naye bino nno yebyogereddewo ku media center olunaku lwabadde lwejjo ng'ayongera okuwa obweyamo nti bagenda kwongera okulaba nga bakwasizaako abantu bano bamuzibe yabadde alina akakiiko kano akavunaanyizibwa ku bamuzibe nga baagala kumpi emiggo bamuzibe bano baba batambula balina okubaako n'emiggo egibayamba nti wano waliwo ekinnya wano waliwo amadaala wano osobola okuba nga otambula baagala emiggo kumpi egiwerera ddala omutwalo mulambirira kulaba nga bagigabira abantu abaliko obulemu maama kitwagala ate kuwulira bigambo nti ate ensimbi ezinaaba nga ministry ezibawadde nti ate nazo zigenze bwezityo kubanga tukyasemba okujjukira nga waliwo n'abaali ez'obugaali njagala nsooke nkwe ku honorable minister ono Asamo bwenkuma otongere okuba tooki mu nsonga zino ez'abamuzibe. Government promised to host the Afghan 2,000 Afghan refugees here in our country. Chuma kyekuttemuuko naye tujja kubanga ate tufuna disaster emboozi eyo ekwata ku minisita Helen Asamu bwe yabadde ng'asinkanye abantu ab'enjawulo abakulembeze ab'enjawulo abakulembera bannaffe bamuzibe nga bali mu kuyigga emitwalo oba emiggo gy'abamuzibe egiwerera ddala omutwalo mulambiri okulaba nga bagigabira abamuzibe okubayambisa ate singa minisitule evaayo nenkola n'okulaba nti nekwasizaako abaana bano bamuzibe nga bakyali bato naye osanga nti nno waliwo okulaga jjalaawo naddala abaana bano abato nga ddala nga bazudde nti nno nomuzibe n'osanga omuzadde n'atuba n'omwana kuva day one okutuuka eddala kunaku olusemba singa ministry evaayoko netunula oba gavumenti etunulira abantu bano in a special way nti oba tesika omwana ono azaaliddwa obanga muzibe ne baba nga bamuwa omuggo gwabwereere ebitunga ebyo kulaba nga ate kimuyambako asooka tufuna emboozi eno bwenkoma otwongere okutunulira ensonga eyo.
government promised to host the 2,000 Afghan refugees here in our country, but they never came out to clarify if they really received them and if they received any funding from any or the U.S. government or other authorities that were meant to give support and also to give some facilities to help out in the hosting communities, because we find that the numbers, the total that we have been declared by the ministry or by Uganda, sometimes are contradicting with the UN and other agencies. Yes, buterevu mulungi ali ku program Uganda Tukole nyongero kubanga atenga ngokulisayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe obukatonotono naye bwetwagende mulango bw'abakama baffe twabadde nabadde empisa emboozi ya Honorable Minister Helen Asamo avunaanyizibwa ku bantu abaliko obulemu bwabwe kyuma kikyekuttemuko naye tujja kubanga ate tugifuna mu maaso ne kakati njagala tulabe ku akakiiko ka Parliament kana akakola ku nsonga z'abanoonyi b'obuddamu akasinkanye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze Helen Lilian Bell n'abanyonyola ku nsonga ez'enjawulo mu yeetegereza nti nno bannange ng'eggwanga tetufunanga ku Afghanistan oba mujjukira ba Afghanistan abaaliwo edda bali be baali baganyiza okubanga bajja bawira ddala 2,000 naye baluna abamu betwalabako wano nga baasi ezimu ne tuziraba kosti ezimu njala tusooke tulabe ku nsonga ku Honorable Minister ono omubeezi ow'ebigwa bitalaze Lilian bwe yabadde mu kakiiko kano aka Parliament akakola ku nsonga z'abanoonyi b'obuddamu bwenkoma otwongere okwetegereza naddala ensonga ezi z'abanoonyi b'obuddamu kubanga sites nnyingi ez'abanoonyi b'obuddamu ziri mu mbeera mbi ate ng'oluusi gavumenti efuna ne ssente okuva ebweru w'eggwanga okulaba nga zikwasizaako abantu abo abanoonya obuddamu kasooke tulabe emboozi Government promised to host the 2,000 Afghan refugees here in our country, but they never came out to clarify if they really received them and if they received any funding from any or the U.S. government or other authorities that were meant to give support and also to give some facilities to help out in the hosting communities, because we find that the numbers, the total that we have been declared by the ministry or by Uganda, sometimes are contradicting with the UN and other agencies that are trying to take care of these refugees. So we wanted a clarification from the minister to make sure or to ensure that if really they received the Afghan refugees and if they are really giving them support, or to know even where they are hosting them from, because we never see them in the refugee camps, and government had pledged that they're going to host them in one of the posh and luxury beaches around in Entebbe. People can come as asylum seekers, people who are coming in a group, from a FASI group, but it's for Afghanistan case, we expected the numbers to come, but because they did not come, that's why we don't have them in our database. Keep coming, the land is not expanding where they are settling. So we need to look into this also. Are we going to expand on the land? How are we going to negotiate with the local community so that they give more land? This is something that government should look at. And also accessing the refugee settlement, like we went to Balabek in Lamor, the road was very bad. The road to the refugee settlement. The Honorable Minister talked about it. You talked about some roads which should be worked on. But I think generally all the roads leading to refugee settlements have to be, I think Ministry of Works has to take care of this one. We are also having challenges on the shrinking funding from the global basket. And this has been an issue that we are really, presenting to the donors. As I speak to you now, the senior minister is in Geneva, and we are still, putting a case that Uganda is hosting the biggest number in Africa. So therefore, when the global basket is being discussed, Uganda should be a priority. And that is what we have been advocating for, so that the feeding ratio of the refugees can be addressed. As it stands now, it's reduced, because the funding also reduced. Policy that we have in Uganda is being celebrated worldwide. And that is why we always
engage with the donor community and say, look here, we are offering a solution for the entire world, because we are blocking people from going to, pass through Indian Ocean and become a problem in other countries, and we are creating a home for them in Uganda. So we are doing our best as a country, and we will continue to be a home to many refugees, as we also look at prioritizing issues of resources from the global basket, because this is not Uganda's problem. Uganda is only offering a home and a solution to supporting refugees. Buterevu ku nsonga ezo nyini ez'abanoonyi b'obubudamu ndowooza minisita akiroganyiza kaatu nti ng'eggwanga ensimbi ntono nnyo okulaba nga bakwasizaako naddala ebifo bino naddala sayiti era ndowooza singa sikulaba nti nno tulina ebitongole ebyenjawulo naddala ebiva ebweru w'eggwanga ebivujjirira oba ebiyambako okulaba nga biwa obuyambi abanoonyi b'obubudamu ndowooza twandigambye nti nno abakulu balemeddwa naye olaba nti nno embeera ebifo bino oba campusi zino ez'abanoonyi b'obubudamu ziri mbi nga n'abazungu bayambako ekyenjawulo nenga gavumenti ekwasiza kirabira ddala nti nno tuba tulina okulaba nga tutunulira nnyo okulaba nga ng'eggwanga twetegereza nnyo okulaba abanoonyi b'obubudamu n'abava ebweru w'eggwanga tubateekera tutya okulaba nti nabo bantu ekyatuuka mu nsi zaabwe naffe wano obudde bwonna kiyinza okuba nga kituuka nokwaddeyo yaffe eyisa kyuyita wabula ekijjomanyi kinyaga bitu so tulina okulaba nga tubateekerateekera oba nabo gavumenti ne bafunirayo oba nga ne programs ez'enjawulo zibasobola okuba nga ate bakola mu within those camps okulaba nga ate basobola okuba nga ate nga beeyimirizaawo naye ensangi zino ku mikutu emigatta bantu kumpi kati kifuuse kumpi buli wiiki wabaawo obutambi bw'obuseegu obuteebwa abayimbi ne bata abazanyi b'akatemba ne bata abantu sekinoomu ne bata ate ng'emitimbagano gino abantu bagikozesa abantu ab'enjawulo abaana baffe bali ku mitimbagano oluusi neddawo ne weebuuza naye oba UCC etuula butuuzi negamba nti nno UCC omulimu gwayo gwina okubanga ekola etula butuuzi nekoteeka ne bannaffe ab'ebitongole ebikuuma ddembe kumpi buli wiiki waliwo obutambi bw'obuseegu obuteebwa twalabyeko awo omukulu Nyombi Tembo akulina okugiragira abuzaabuza bw'ati naye ng'ate impact eyo gyeba ecreatinze ebeera nnene nnyo kubanga abaana babiraba abaana ne bayinza nti immorality yeyongedde ensangi zino novrecent waliwo omuyimbi yazze wano n'ayata obwereere bwe nebubina bonna emitimbagano naye nga UCC etudde butuuzi bweti kansooke nkuwa ku Honorable Nyombi Tembo ono wa UCC nga kaatiriza mu ku kintu ky'okulwanyisa buno obutambi bw'obuseegu obusaasaana naye until when Honorable Nyombi Tembo nalabakaawo juzi ne bannamawulire nga bamufuukidde ekizibu ku mikutu emigatta bantu ye mwennyini nga ne bwaba yennyini ateekayo obubaka ku mukutu gwo ogwa X bw'aba ateekayo obubaka tamanyi wakozesa hashtag ne art tamanyi wakozesa oluusi ne weebuuza Honorable analwanyisa atya obuseegu nga ene kasooka tulabe ku Honorable Nyombi Tembo ono bwe tukomawo twongere okwetegereza ensonga eyo okweyongera okungi okw'ebintu eby'obuseegu ebiri ku mpewo zaffe nga tutegeeza ku television ku marediyo ne bannaffe abakola ebyamawulire ku mitimbagano ebintu bino bigenda byeyongera okusinga ennyo byekwese nnyo mu vidiyo zaffe ez'ennyimba byekwese nnyo mu program eziri ku TV ne ku marediyo abantu nga boogera ebintu by'obuseegu biyitiridde nnyo ku mpewo nga bwe mumanyi nti kino kimenya mateeka buli omu alina rediyo alina TV ali ku online broadcaster alina license amanyi bulungi ti bwe tukuwa license ate era tukuwa ne by'olina okugoberera kale kigenda okuddako kuyimiriza kukuba emitango omutango nze fine okuba omutango ate nga mumanyi nti etteeka lituwa obuyinza okukuba omutango ogutuusa 10 ku 100 ku nsimbi zonna z'oba okuŋŋaanyiza omwaka okiteeka mu perspective kaŋŋaa nti oli rediyo ng'okola gross nga tonajjako kosti zo zino si magoba zonna z'okuŋŋaanyiza gye tuyita revenue gross revenue
10 ku 100 gwe mutango etteeka lituwa obuyinza okuba omutango gutuusa 10 ku 100 so oba wakola biliyoni emu obukadde 10 tulina obuyinza okukuba omutango fayini ya miliyoni 10 ate era kino mujja kukiraba kubanga ekyokugyawo layisinsi yo ate mukimanyi nti waliwo layisinsi zoti okugjawo nga muli nobulwadde obuyinza obuyina nga nti bwe najjawo abantu bange banaawulirizaawa kimanyi etteeka nga bwe ligamba birina okuyisibwako mu media council bibe nga bifuna samwe babiteeka kifulume nga kimanyiddwa nga bwe mumanyi nti ebintu byonna ne biba biriibwa ne bwe ziba mmotoka efuluma ne baga nti eno ya 2000cc nti eno ya 4000cc toyinza kufulumya bintu bitali classified neoba obiparkinzo ga nti bino bya kilo bwe ziti nammwe abanywa ku gundi kali bagamba nti alcohol content eno eri 4% ti eno eri 5%. So twalumanye content bali bakugu oclassifying ebintu bino babiclassifying nga bakozesa ennyukuta ze bayita pigi. Nange njagala kubuuza mwami Nyombi Tembo nga tonnaba kutunuulira TVs nga tonnaba na kutunuulira radios oba mawulire gogamba ati ndo gegayisaako obutambi obusego olwo social media tukole tutya because you people mwabayina authority mwabayina obuyinza naye obutambi obusego bwonna obusinga okubanga butambuzibwa butandikira ku mikutu emigatta abantu twandisuubidde nti nno UCC wulina okubanga eteeka amaanyi ne batunuulidde okay yes you regulate us era tubawa programs zaffe ze mulina okubanga ze tugenda okubanga tulaninga kati nga Smart 24 TV we deal with business, definitely business naye ate bwe tutunulira ku mikutu emigatta abantu obutambi obwo busingira nti oli akata n'akatambuza and you people have the capacity of okunoonyereza ani yakatadde ne tunatuuka ddi okulaba nga eggwanga lifa liggwawo ng'abaana babiraba abaana kakati right now union ministry y'ebyenjigiriza avuddeyo nekkiriza amasimu gabeere nga gali mu masomero oba okiraba ekintu ng'ekyo kakati omwana ng'ali ku ssomero ate mwana abo obutambi obuteebwa ku mikutu emigatta abantu ng'ate gwe otegedde wano ku radio ku TV olwo ate eno bwe kinaatuuka eno anyway abakulu bajja kwongera okulaba nga bakitereeza naye ndowooza efuuse enkola mu bibuga byonna okulaba nga abaana ba boda n'abaana ba taxi tebagoberera amateeka wano mu kibuga Kampala tewali stage buli omu batikkirawo oba akusanzeewo ye waayimirira wasanga waayimirira owa boda abo bo bali anirule nga abaana ba famu ne batera okuba nga bakakozesaako bali anirule nosanga omuntu nga talina stage nolabyeko abeerugaze eyo nga nabo bakukkuluma abeerugaze ne bagamba ati no taxi yonna etaddamu kutikkira munda mu paaka oba nga tewali watali stage tugenda kugitangiza kubanga buli wosanga omuntu waayimirira ati buza lwaki aba amateeka agaliwo geemanafu eno enera ku gavumenti zo zina okulaba nga tuziweera ddala obuyinza kubanga omuntu ngo nti bwobanga ku gavumenti erina obuyinza nti taxi webeetikkira wali wano nga si weetikedde okubanga bagikwata ne bagitangiza kasookanko ku bakulembeze abavuzi ba taxi eno abeekuzeemu omu ne bagamba nti abannange temugenda kutukyaya mulimu gwaffe mwe abapaakinga buli wamu nti nno gwereeta wano gwereeta wano nkomewo tutandikirawo. Act yaffe CAP 243 etuwa ennuŋŋamya entuufu ey'engeri ki gye tulina okukwasaganyamu emirimu gino n'abatakisi. Local governments zonna tulina emikutu gye tusoloozaamu emisolo gye tuyita local revenue era ogumu ku gyo ze ssente eziyitibwa park user fees. Kati ffe mu Lugazi Municipal Council tulina park mu Central Division eruŋŋamiziddwa obulungi mu tteeka erya Physical Planning Act era gye twamaliriza okugazeetinga obulungi nga kiraga era nga kitegeeza nti twetaaga bwetaazi kukwatagana n'abantu bonna abali mu mulimu guno okubeera nga emmotoka
ziddukanya emirimu gya mu byonna twesanze nga tuyina stage eziri ebweru wa paaka zetuzudde nti kikontana n'etteeka nga bwe tuluŋŋamiziddwa ate era nga kirina kyamaanyi nnyo kye kitukola ffe nga local government mu ngeri yaffe ey'okufunamu ki ensimbi eri paaka eriko amaduuka agagyetoolodde amaduuka ago abantu abagagulamu be bandibadde abo abajja okulinnya oba n'okuva mu taxi naye amaduuka ago tegakyakola ate nga ffe tulina okugajja mu trading license ate n'ekifo kyennyini tukisasulira kubanga eyo paaka ffe tuli basenze ndowooza bwe tuyitibwa we are sitting tenants aba landiroodi waffe omukulukulubya n'olwekyo tusasulirawo ekifo ekyo okusobola okulabika nti kikola emirimu tuyinza okuttatana enteekateeka eno bya bufuzi byajjamu ebyobufuzi nti abamu ba NRM abalala nze minisita Diana Manyi omulala nze RDC mukwano gwange kyekireetedde enteekateeka eno okulabika nga tetambula bulungi ffe nga abateekerateekera ekibuga kino ndi ku lukiiko lwa Lugazi Municipality Development Forum ate nga ndi ku Thematic Working Group eya Revenue Mobilization nti twagala okulaba nga awantu awava omusolo guvaawo kubanga omusolo guno gutuyamba nga mu kuyoola kasaaniiko ono mu kibuga kino nga mu malwaliro eddwaliro lyaffe ery'ekawolo eryo okulabika twalina district security meeting era ne tukkirizanganya nti tewajja kubeerawo ego stage eri zonna mu Lugazi municipality era nga wekyateesebwa nga town clerk owa Lugazi municipality yajja okubeera ng'akulemberamu then nze neemuwa obuyambi obwa security okubanga stage zonna ziri ku makubo nga ziggyibwako era nga emmotoka zonna zirina okudda mu paaka emisolo bagyagala batwagaza emisolo tetumanyi bwe tugenda kukola tetulina giri kisobola kusasula misolo nga tetukola ebizibu bya kanso kyetuvale tusaba ffena twegattire wamu tulabe nga paaka egeraki ekoma wano tuyabe nga tuyambibwa abo tujja kusobola okugeraki okufuna emisolo okulaba tusasula emisolo tujja kusobola kusasula misolo nga mmotoka omala ennaku 5 tokoze ate lwokoze n'okola luutu emu ate nga teweze osimana n'abantu 7 8 emmotoka y'abantu 14 kyokka emisolo sente baba bazaagala ogera okona ngezisente z'amafuta togiraki tezivaayo tozifunye omupiira gwetaagisa buli kimu kyetaagisa emmotoka zaagala okukanika n'ebyewaka nabo bigiraki beetaagisa okukola bwe buzibu bwetulina kyetubeerere wamu tukolere wamu paaka ekomewo wano wamu tubeere nga tukola omulimu gumu osinga paaka okujawulamu eno paaka eri registered tewaliwo paaka ndala gyonna gyetugiraki gyetusasuliramu musolo tusasuliramu paaka egyo emu tewaliwo paaka ndala yakubi era yonna yemajulwa mu kanso naye batubatikako paaka endala gyetutamanyi bwefe abafukalira wano paaka bwetugere batukuba miggo kati ekimu kikyo tugenda kukola bakomawo tuli basanyufu nnyo kola nti paaka ekomawo netubeera nga tukolera wamu okusinga okutaataganira bano bakolera eri bono bugire wano mwaka gwa 9 ng'eno ye paaka eri mu Lugazi town council kyetwewunya okulaba nti ate okukulaakulana okola nti bakulaakulanya paaka eno ate weegunjawo paaka obulala ate ng'obwegunjawo kati ng'akabonyaabonya abantu kaliko abantu abatali mu mulimu mu bujjuvu bwagwo beesusunkula ne bava ku stage endala ne bagunjawo akantu kaabwe ne bajja baagala okwonoona ne gavumenti nti bo ba movement bakola byabwe nti eno paaka y'abantu balala so ng'ekyo kikyamu ddala era nga municipali okusobola okutereeza omulimu gwayo erina okunyweza paaka eno yakwata ssente obukadde obutabalika n'etugulira paaka ate paaka teyeekwese mu nsokolosokolo eri ku kkubo era ne tugamba kati stage eno y'ekiyindi naye paaka weeri kati ne tusanga ab'ebigere nabo balina okuba n'eddembe lyabwe ababoodaboda balina okuba n'eddembe lyabwe n'ekirala kati stage eno emmotoka neweebanga obeevuddewa nga zino zemulaba ezijja ezikola obulabe ku basaabaze nti oba zibba bantu yo tolinawo
naffe abeerugaza abo bo ebikonde basazawo byekuma naye tukiraba nnyo mu bukulembeze bwa taxi ne weebuuza oli ne bakola yunifoomu yaabwe ate nga yeekuusa ku kibiina ogamba lwaki NRM tevaayo okwo ne bagayidinga ne bagamba bannaye oli naalusiyambala eddala saati ya yero oba ne bateekako wano erinnya lya bateekako wano President Museveni kati nga bw'olabaawo omwami oyo gwebagezaako okulaba nga basindika wali waliyo ttiimu YKM egamba ne bannange ebyo pulezidenti byatuma mukole ate nga benyini batikira bayinaawo obundubundi bateekamu oli n'agamba nti kati kano ka stage kange kyekiviirako n'okulaba nga ajjamu abeera namungi kubanga abantu tebatikira mu paaka singa ekintu ekyo kitandika okubanga kigendera ddala okulaba nga abantu bonna batikira mu paaka naye mu kibuga Kampala kijja kulaba nga ate tusevinga ne jamu nenjayo kubanga mbasibirana ekintu kyaffe ekisoose olunaku luno olwali twabagane mu ssaawa yaffe ey'okubiri nga tuli ne Honorable Minister Alice Kaboyo nga tukuba tooki mu nsonga nnyinyiza ennyo yano baagaliza bannange wiikendi ennungi abagenda mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga abagenda okubanga mutamugenda mu weekend muvuke bulungi temunywa ne muvuga abasubala abaana ba Sinotrack abaana ba boda abaana ba drone twebeereremu tuvuge bulungi nnyo tugobere opande bw'oku nguudo tuleme kubeera mu abo mukulu Kitumba Lusooke ne Michael Kananula banaakomawo bagambe nti wano bwe bati bebafiiridde mu weekend mu bubenje tulabe nga twekuuma nja okubanga mbasibira tubagane musaawa yaffe ey'okubiri ne Honorable Minister Alice Kaboyo. Smart 24, driving business. There's nothing quite as exciting as getting ready for the big game, your favorite shows, or a great movie. Except when you have an unexpected surprise. Whether you've forgotten to upgrade or pay, have an error code, or need to reconnect, you have two choices. Do it the old-fashioned way or say absolutely not. Find the call center number or find your phone. Travel to a customer service center in town or just scroll to fix it, pay it or upgrade it and get it done. Stand and wait or sit and watch. Finally upgrade or be glad that you stayed. Travel back home or do it all on your phone. Maybe it's time to say out with the old and in with the new. Do upgrades, payments, error clearing and more the easy way with the MyGoTV app. Spend less time managing your GoTV account and more time doing what matters to you. To be a winner, it requires that you exceed all the limits of mankind and womankind. But when you play with MTN Momo, winning is easy. Simply get your phone and use the Momo app or dial *165*3#, enter merchant code, enter amount, enter your Momo PIN and pay. Congratulations! Your stomach is full and now you stand a chance to win mobile money with MTN Momo. Smart 24, driving business. Tali ku program Uganda Tukole nkwanirizaako nekwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo eno Smart 24 TV nze Director Nikiwalabye twakutegeezezaako nti tugenda kufunamu emboozi ey'akafubo ne Honorable Minister Alice Kaboyo nga ye Minister omubeezi ow'akanyigo k'Eruweero ate engeri gye tuli mu lugendo lwa Uganda olw'emyaka 62 tetuyinza kwogera ku lugendo lwa Uganda emyaka 62 nga tetwogedde ku Luweero kubanga n'emirembe egiriwo kati kw'oteeka n'enkulaakulana Luweero eyo eholdinga ekifo kyankizo nnyo kubanga byonna gye byatandikira kulaba nga President Museveni ajja okulwanyisa biri ebyali baddewo. Tuli ne Honorable Minister Alice Kaboyo. Honorable Minister, happy to meet you and a very good evening. Good evening to you, sir, and I'm happy to have you here in my office this afternoon. Yes. Honorable, how is the going so far? How is the public service office? Public service is good. Yeah,
gives us pleasure to serve the public. We are happy. I hope you are happy. We are serving you guys. Aren't you happy with our services? We may have challenges, but we do serve and we endeavor to see that the service reach the people. Yes. Honorable, njagala tutandikire wano. You always meet people here. Bizibu nga ki batera okugambako nti buno bwe buzibu obukulu butera okusanga? Bizibu nga biki byotera okusanga wano mu ofiisi yo? Ofiisi eno yatondebwako nga olutalo luwedde. Olutalo lwa NRM nga luwedde nga bakakomawo okununula eggwanga ne batondawo ofiisi eno nga yakulabirira abaazirwanako okubatumbula baveeyo wansi batuuke ku stage endala abalala wadde n'abalala nabo tebaali bulungi nnyo naye kwali kwagala kutumbula ekitundu ekyo n'abantu baakyo ekyakosebwa nnyo abantu bangi bafiira eyo abanansi beeyo baafa abalala abaana ne batasoma ate nga ebitundu ebirala mu Uganda abaana nga basoma engeri eyo ne bateekako ofiisi eno esobole okutumbula kubajjayo wansi abatuuse ku leve endala ey'eggwanga lyonna. Katulabe emyaka mingi egiyise nga ofiisi eno ekyaliwo naye njagala otegeere nti ofiisi eno tejjako ofiisi ez'endala kubanga ofiisi ya Luweero Rwenzori ejja kukola emirimu gyonna. Nedda kasiri etunulira kanyigo ka Luweero, nedda etunulira ebitundu ebyo nga district 43 ezo zanyigirizibwa mu lutalo olwa NRM, UNL, olwa ADF n'ebyo ebitundu twagatawo na Rwenzori kubanga ADF ya operating ngirayo nnyo kati era bagatako ne Busoga lwa Lakwena n'ebyo ebitundu Lakwena byeya oba entalo zayonoona. Honorable, njagala kubuuza omulabi atulaba right now ku Smart 24 TV yagala okumanya yes office eno etunulira nnyo ebifo gamba otugambye Busoga etunula nnyo Rwenzori office eno ereeta etya obuyambi ku bitundu bino biki bye mutunulirako ne mukama kino nekino akesi tujja tunula ebitongole nga UNAIDS nti bo bajja genda mu kitundu bajja tunulira sirimu kulaba nga bayambako nga bakendeeza sirimu. Office eno bwe beetunulidde ekitundu kiki etunulira nga twagala kwongera kulanga tuteeza wano? Ekisooka egenda mu gavumenti mu ministries ez'endala eziriwo already nga ministry y'obulamu, ministry y'education, ministry ya local government, zino ministries eziri traditional nenoonya ekisobola okuyamba ffe wetuwulira watatuukiridde bulungi. Ate naffe tulina bajeti yaffe tugiteekamu ebyo ebitundu ng'okwongerako ku classrooms ku masomero agakosebwa oba agatamala classrooms ezitamala ku malwaliro nago tuyambye tuzimbye abazirwanako abanafunafu abatalina buyambi bulungi tubazimbiddeko ennyumba ezo embi kwegamba ezitali nnungi nnyo oba ezitali healthy. Bwe twatuuka twabo abazirwanako kubanga bamanyiddwa olabe engeri gye how they are living, whether they are services zibatuukako bulungi. Netugendayo netubakyalira identifyinga bye baagala kati naffe budget yaffe nayo netusobola okugibagala mu services ze baagala. Honorable, tukirabyeko enfundo eziwera mu ministry gy'okulembera nga ebitundu bigamba nga Luweero, Nakaseke, Nakasongola, Busoga nga
abantu bavayo bakomplaininga nti naddala abenyigira mu lutalo nga bavayo nga balaga nti tetufiiriddwako kimala. Leero tulaba n'abantu abalina okuba nga bali compensated olw'ente zaabwe ezaalibwa mu lutalo nga bavayo bagamba tetuyambiddwa. What is your take about that? Ebintu ebyo bibaawo kubanga nga bwe nkugambye eno zigenda mu bantu 86 basasula compensations empiti kubanga abantu bali nga badduse bavudde mu bitundu bagenze walala. Banene gavumenti yonna batuula ne bagamba nti ebintu bingi byabaawo n'ensi zonna eziyitamu mu kye twayitamu tebasasula kino omu yene yali akozeeko omulimu. Kati abaafa abakosebwa ne bafa bo omusasula otya life ogisasula otya? Ab'amagye abafiira mu lutalo ojja kumusasula otya? Kati ne bateekiriza kye baali balwanira bakituukako oba nedda bakituukako okukola ki? Bwe baba nga bakituukako kiki ekyali kirina okukolebwa? Kati byebyo ebyokusavinga eggwanga nga bwe tubadde tubyogerako. Ensi yonna Uganda yonna zirina okuzimbibwa. Omanyi gavumenti 86 bwe gavumenti yajja mu buyinza waliwo nga tewaliwo kintu kyonna ebintu byonna kwegamba nga services zonna nga zikozebwa. Bezigenda mu kusaba bagamba basinga okujja bagamba batwala ente zange nyingi nnyo ate bw'okola research osanga nga ente tezaaliyo. Mulimu n'okulimba ebyo biri bingi. So kati ne basalawo ne bateekako esente ze bayita akasiimu nemu mu kitundu buli mwaka oba buli mwezi nedda omulundi gumu ofuna ezo n'obwoba nga waliwo bye wafuna eddako naye kale okafuna n'omala kubanga esente zino ezijja mu gavumenti zakubasavinga mmwe. Mmwe mwenyini mugamba mwagala kujanjabwa, mwagala amayumba amalungi, mwagala kati bwe tunaabeerawo nga tusavinga kinoomu tulituukayo ddi? Eggwanga lirituuka ddi ku kye twetaaga? Bali nga tebalusuubira nti bwe banakwata Kampala ne baginunula bwe banunula Uganda wajja kubeerayo amagye ngaabolera kwena aba Lord's Resistance abamala emyaka nga kwegamba era nga balwana. Esente zonna omanye entalo tusitwala sente nyingi okugula ebyo byonna ebyetaagisa abantu troops okuzimuvinga batwala eno batwala eri. Entalo zikosa eggwanga nnyo naye twagala kusiima gavumenti ya NRA ne clear leadership ya President Museveni basobodde byonna kubikwataganya. Omulundi gumu challenges nga nyingi naye ne babukwataganya byonna ne babimaliriza. Kati mu nsi muno mu Africa muno Uganda ekyakutte ebendera y'okubeera ensi enungamu eyina leadership erikiriya eyina emirembe ate emirembe erudde ikolera constitution tulonda emyaka gigenze. Ndowooza nammwe nga bwe muli wano nga bwe mbala basirowooza mumanyi gavumenti endala yeno ye mukuliddemu. I can tell you that Uganda has come from far. Development. Uganda nge developinze. Omanyimu abaana beno especially njagala kuyigiriza
Gen Z generation eno njagala mbasabe kubanga nga bwe nkugambye earlier on mwogera ng'abata muri b'amawulire mwe twesiga okututuusa kw'amawulire agafa eno n'eri naye temumanyi bitundu bya Uganda, temumanyi ekihapeninga mu Hoima, temumanyi ekihapeninga mu ekiri kugenda mu maaso e Kasese, okuleeta kamera gwokitumanyise, temumanyi ekigenda mu maaso e Luweero ewange mu Kapeeka Industrial Park. Industries zonna ezizimbiddwa e Luweero ne Wakiso temutuukangayo. Nsobola okugamba nti Luweero yokka bw'obala industries eziri mu Luweero ziringa 200 industries zemployinga abaana bangi aba Uganda. Kati appreciating musobole okutubuulira ffe obulungi bwa Uganda kubanga abantu abava ebweru be bababuulira. Honorable, ekyo kindeeta oyogedde ku factories n'amakampani amayitirivu agali e Luweero. Nga ministry ye efuddeyo okulaba abaana bano embeera gye bakolera because tulabye amaloboozi mangi nnyo ag'abaana bakolera mu mafactory ng'ago, omusaala gwe bafuna mutono nnyo, ensimbi ze bafuna n'osanga omwana ng'agenda mu kkolero ne batuukayo ssaawa 12 ez'okumakya n'afuluma 12 ez'ekawungeezi naye ng'afunye 5,000 olunaku. So okola company okola amafactory amangi nnyo tekirina kubeera accompanied by n'embeera abakozi bano ze bakolemu okulaba nga zisituka. Era balina okwegamba bwe baba nga bayita mu mbeera eyo kati nakyo kubanga sinaba kukifuna ekyo nga complaint eri abali mu Luweero kwegamba. Naye abantu bemanyi factories ngenzeemu nga nkyalira sinaba kufuna complaint eyo ate ndaba abaana bali happy. Juzi twava Bwikwe factory nga abaana ina abakyala basinga mu 300 nga bali employed nga bali happy nnyo, bali breakfast, lunch and dinner nga tebanagenda mu miriraano awo nga bafuna loans za salary zaabwe nga basomesa abaana nga bambala bulungi nga bali healthy. Kati sinaba kufuna complaint egyo njiwulira nnyo mu batambula ne bagenda wabweru naye gwe babanga gyebiri kubanga tulina wano ebitongole ebirina okukola ku nsonga ezo. Tulina Ministry of Labour, tulina ba ministers, ba MPs abalabirira abakozi tebandituuse ku ekyo kyoli kwogeraku. Tutunulidde kuba kati bwewetegereza minisitule gy'okulembera mulimu district kati nyingi njala kujja ku nsonga ya land grabbing. Ebitundu byo naddala ebiri under yo birimu nnyo ekibbattaka kingi. Ekibbattaka gye kiri kubanga Uganda terina lasitiika era naanuuka bweti ate muzadde mweka muli bangi ku mulembe gwa Museveni abantu tebakyalwala abaana tebakyafa nga bakyali bato. Nedda lindako naye ekibettaka ekyo tulina okukirwanisa ate President Museveni akyogerako buli lunaku kubanga abo ng'oli wa kibanja ku ttaka ekiragiro yakifulumya dda teri akusendawo ku kibanja kyo talina buyinza mpozi nga waliwo obukumpanya corruption gyali mu kulwanyisa kati ebyo ebitundu byaffe mbimanyi kubanga biriranye Kampala bye ku market kati Wakiso eweddewo bagenda Luweero bagenda ki bagrabinga amataka naye bwe tuukako nti ograbinze ettaka ekikutuukako
genda obabuuze gye bali abalala bali mu makomera naye eggwanga lirina etteeka erifuga abantu ab'ebibanja. Honorable, bemukwatako abo mukwatako okone kwenda because stories ezimu ezijja zivaayo ziraga nti nno abamu bakozesa office enkulu ze balimu ne batulugunya abantu nti oli najja eno tugeze ayambadde byambalo by'amagye musirikale n'agenda era bakulaba. Kasita olaba omuntu ng'agamba nti avudde mu State House oba ayambadde ekyambalo ky'amagye nti aze ku ttaka jayo ejambiya. Honorable tokubye muliro bantu. Nedda kubanga bw'obanga ettaka liryo leeta ebiwandiiko ebirikwatako. These people come nga bali well equipped nga balina guns. Kati bw'abanga akulembeza kino ekyokugamba nti ayina ki ayambadde aze ne tukosa lot of authority. Manya nti oyo mubbi tava mu State House. State House eyaleeta eddembe kati etandise ograbbinga amataka kati manyira ddala nti oyo mufere. Kati njagala kukubiriza abantu abo bonna abatudde ku bibanja abo abaagala okubasendawo nti simanyi baguseewo n'ezo Scott Brokers poliisi omanyi balina engeri gye bakwatagana ne poliisi. Ekyo nakyo kijja kuvaawo kubanga eddagala twalifunye edda. Okay. Ensonga z'abalala engeri gy'ova mu kanyigo k'eruweero ensonga z'abalaala abo batte ente zaabwe ne zigenda ne zirya emmere y'abantu n'otabaawo n'abakuba ku mukono. Luweero Nakaseke Nakasonga bikoza kuna kanyigo ka Luweero. Nedda ekyo nakiwulirako simanyi mu North eyo. Neno nayo gye kiri Honorable. Abo lwaki tebagenda ku poliisi butereevu? N'ennimiro yange mu ttaka lyange n'oleeta ente. That is not acceptable. N'oleeta ente ne zirya lwaki? How? Ekyo kibaawo kitya? Kati abakulembeze bwe baba nga gye bali nedda saagala anti mwe muwulira buwulizi n'ogenda emboozi tuzizannyo emboozi zammwe zintamye kubanga muwuliza nnyo emboozi ebintu ebitali bituufu. Kati omulaalo ye talina ttaka lwaki tafensinga ttaka lye ziridde waani ziridde omuliraano waani bwe ziridde emmere ye lwaki tagenda mu poliisi ne bamusiba? Tebaliiyo. Ndowooza eyo mboozi ya Kampala ya zino za rediyo zammwe ze musiibako nga muweereza mboozi. Naye ebyeboozi ebitaliimu tebigasa ggwanga, bireeta obukyayi mu bantu, mubikomye. Wabaawo keesi gindeetere wano. Gireete ungambe oti mbadde nasimba kasooli wange naye muliraano yajje yaleese ente ze ne ziri emmere yonna oba awo poliisi eyingirako nekusiba. Okyali mulabi mulungi wa program Uganda Tukole tukyali ne Honorable Minister Alice Kaboyo bwe tukomawo mu kitu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira ku nsonga z'obukulembeze mu ggwanga lino erya Uganda. Twamulabako gye buvuddeko nga y'omu ku bakulembeddemu n'okujaguza emyaka 8 egy'omukulembeze w'eggwanga lino gye yayoka Dr. Museveni. Bwe tukoma tugenda kubanga tutandikira. Smart 24, driving business. There is only one rule you must follow in order to be a winner. Number 1, defeat the undefeatable. You, step forward. I want you to box the air until it falls down. I'm not seeing it falling in. You see it falling in. Box, harder. Winning is hard, but with MTN Momo, it's easy. Simply pay or shop with Momo for a chance to win mobile money every day. Use the Momo app or dial *165*3#. My name is Chomuksa Teddy from Chikube District.
I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. From what I know before I came, it was making gomez, trousers, dresses in Bitengi, and some shirts in Bitengi for men. Been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a placket. I've learned how to use a button machine. First and foremost, I know now, since I have knowledge, I will have to, because not only me who is there down, others are being left there. I want all of us to be lifted at a go as women in my district of Chikube. Again, the project of GROW continues supporting us. As I have told you, that fashion and design is wide. We need more trainings. And we need these machines of electronic machines, because they're very expensive. We cannot afford to buy them. The cutter, the rotary cutter, the baby log, that one of stitching, we cannot afford, because one machine almost it is on 2 million, whereby like me, with my small business, I cannot afford to buy that machine. So we are requesting the project of GROW and other stakeholders to assist us and buy for us those machines. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family, be a leader, be magic. Three inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, weekdays at 8 p.m. on Pal Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. Smart 24, driving business. Waste becomes a municipal problem. Waste is an issue on which somebody else has to be responsible. But frankly, each household in India, every one of us, this is one time when we are the polluters, when we are responsible for the waste that is generated. Urban India generates 1,54,000 tons of waste per day. Bulk waste generators or BWGs constitute 30 to 40% of this waste. This makes BWGs the single largest source of municipal solid waste. But what are BWGs? The Solid Waste Management Rules 2016 define a rate of 100 kgs or more waste per day. Solid Waste Management Rules 2016, coupled with Central Public Health and Environmental Engineering Organizations, which is CPHEEO, manual provides a comprehensive guideline for cities to ensure BWG compliance. Hello, my name is Mo Sengupta, and I'm working as a Deputy Program Manager in Solid Waste Management and Circular Economy in Center for Science and Environment. Effectively, almost 30 to 40% of biodegradable waste can be diverted from reaching the landfill
if the BWGs are managed well through proper enforcement of the rules and mandates. Every BWG is mandated to segregate waste at their source and process their biodegradable waste within their premises through composting or biomethanation as far as possible. The dry waste and the other recyclables have to be handed over to the authorized waste collectors or authorized waste recyclers fixed by the urban local bodies. Effective functioning of such decentralized facilities can reduce the burden of the city government for collection, transportation and processing. It is imperative for all the cities to number 1, redefining BWGs. Cities can utilize their discretionary power delegated to the local self-government through 74th Constitutional Amendment Act. For example, we can say Gurugram has changed the definition of bulk waste generators from 100 kgs to 50 kgs. Panaji has changed it to 25 kgs. Indore has different categories of BWGs. Pune has engaged informal waste workers to cater BWGs in the city. Number 2, mapping and identification of BWGs and preparing an inventory. Number 3, creating an institutional arrangement including a dedicated monitoring cell for field inspection to check BWG compliance, verification for self-declaration claim and periodical monitoring. Number 4, technical support, capacity building of the BWG's representatives and other stakeholders. Number 5, regular user charge collection for the dry waste management, enforcing penal provisions and incentivization to motivate BWGs and continue with the compliance. But how we achieved was there was a group of volunteers amongst us only as residents, especially the ladies, a few men also. We got together and we decided how we can take this up. So first of all, we studied what is wet waste, what is dry waste. So initially we didn't even know. We had to remember, that this thing goes into wet and this thing goes into dry. So we self-educated first and then we actually motivated people. एक बहुत important काम जो दीपाली टीम ने किया था was the awareness given to the mates. Yeah. Yes, I'm an owner, I can easily segregate. But how about mates? So सोसाइटी में वाइट वॉश हुआ था, उसके डब्बे इकट्ठा हो गए थे, तो हम लोग ने हमारे जो मैनेजर थे दयाचंद जी, तो हम लोग ने लेबल करवा दिया उनको ड्राई एंड वेस्ट में, और फिर वही जो डब्बे थे वो सबके घर में भिजवाए थे. तो अगर आप अपनी सोसाइटी में कुछ एरिया डेडिकेट करें, आइडेंटिफाई करें, तो मल्टी लेवल पे भी बना करके इसको मेंटेन कर सकते हैं. एक एनक्लोजर बना करके 2 लेवल पे भी वो कर सकते हैं, लेकिन एक विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. Apart from residential establishments, commercial entities have also complied. For example, Hotel Ebis of Gurugram, based on seasonal and Ebis of Gurugram, which has installed a biogas plant in 2018. The plant produces nearly 8 to 12 standard cubic meter of biogas, sufficient to cook food for the staffs. It has helped reduce LPG gas consumption by 10% every day. Other than this, the manure and slurry generated as byproducts from the plant are used in gardening within the hotel campus. Center for Science and Environment has studied the case of many cities, including Gurugram. The process of establishing BWGs and the challenges around managing BWGs are more or less common. But before we get into the challenges, let us shed light on the few positives that we have observed during our studies. Number 1, redefining the BWGs just in case of Goa, Indore and Gurugram. Number 2, formation of Citizens Monitoring Committee. Number 3, empanelment of private agencies as service providers to BWGs. Number 4, periodic field inspection. Number 5, taking cluster-based approach where space is a constraint for the BWGs to manage biodegradable waste in situ. Creating dedicated infrastructure for the BWGs, which in Now let's come to the challenge part, which we have found needs to be. The most challenging part was taking all their waste, dumping into one bin and then disposing it off. There's a group, Tarika residents. In that it flashes that such and such has been done. नहीं
एक्चुअली Not ऐसा spared. एक्चुअली हुआ ऐसा था कि आई हैव टू क्लिक द पिक्चर एंड पोस्ट इट ऑन द ग्रुप कि दिस इज द रेसिडेंट। इनको हम इतनी बार बोल चुके हैं और मैंने इनको फिर ग्रुप में क्लियरली बोला दिस इज द थर्ड इन द लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद भी अगर सेग्रीगेट नहीं होता है आई विल टेल देम नॉट टू पिक अप द वेस्ट फ्रॉम योर। सो थैंक गॉड अभी वो कम हो गया है, पर हाँ मैंने ये हरकत भी करी थी। So in all the societies there was a huge space crunch. How to find a solution to this? So the wet waste, and we can come up with such kind of a plant